So in this video, we're going to talk about 10.2 is superpositions of waves. Okay, so kita ada 3 benda kita kena cover lah. It's so easy, don't worry. 10.2 is quite easy. Okay, so first one, we're going to talk about interference of wave. So you guys have learned interference dalam high school kan? So cuma sekarang interference tu kita panggil nama dia adalah principle of superposition. Superposition ni basically bila dua wave bertembung. So bila dua wave bertembung, the resultant displacement at any point is basically is a vector sum of their individual displacement. Erti kata lain, kalau tengok yang bawah ni, so the first one is y1 is to the right, then y2 is to the left. So basically it's a wave lah. Wave 1 ke kanan, wave 2 is to the left. So bila dia bertembung amplitude, maksudnya y1 ni dekat maximum amplitude, y2 pun dekat maximum amplitude. Bila dia bertembung, dia akan menghasilkan this one lah. This is resultant wave. So dapat 2A. So for the second case, bertembung bila y1 dekat maximum positive A, y2 dekat negative A. So dia akan producekan the new wave. A tolak A sama dengan kosong. So kosong amplitude lah. Okay. So principle of superposition sama macam tadi. Whenever two or more waves are travelling in the same region, the resultant displacement at any point is a vector sum of their individual displacement at that point. So macam tadilah, kalau A waktu y1 dekat amplitude, y2 dekat amplitude bertembung, jadi double the amplitude. Kalau satu positif A, satu negatif A, bila bertembung dia jadi kosong. Okay. Therefore interference pula basically is interaction ataupun superposition of two or more wave motion. So kita ada constructive dan juga destructive. Sama juga macam before this. Kalau constructive, the resultant displacement is greater than displacement of the individual wave. Contohnya macam tadi, katalah dia punya amplitude 2 meter. Yang second wave pun 2 meter. So for resultant wave akan dapat 4 meter sebab 2 plus 2. So kalau destructive pula, kata dia bertembung at this time, waktu ni. So y1 ni adalah negative 2 meter, y2 is 2 meter. So dia punya resultant here is negative 2 plus 2. So dapat 0 meter. The resultant displacement will be less than displacement of individual wave ataupun sama dengan kosong. Faham tak? So kalau individu adalah 2 meter, tapi bila resultant campur jadi kosong. Okay, so this one is a standing wave. Okay, kalau standing wave ni pula is defined as a form of wave which the profile of the wave does not move through the medium. So kalau before ni kita talk about travelling wave, wave tu bergerak. So wave form dia bergerak, tapi for standing wave it's not really move through the medium. So kalau standing wave ni dia pergi, dia patah balik. Kalau travelling dia pergi, tak patah balik. So macam tu. Okay, so basically it is formed when two waves which are travelling in opposite direction and have the same speed, frequency and amplitude are superimposed. So kalau tengok kita ada dua wave dekat atas ni, kita ada y1 and y2. Kalau y1 ni nampak tak A sin omega t minus. So bila dia minus means that is moving to the right. So the second wave y2 basically dia ada plus. So plus ni means that your wave is moving to the left. Okay, so bila nampak kat sini yang dikata ini means that wave 1 amplitude sama dengan wave 2 punya amplitude. Omega dia sama, K dia pun sama. So bila dia bertambah, dia akan menghasilkan stationary ataupun standing wave. So basically travelling plus travelling akan menghasilkan standing ataupun stationary wave. Mana-mana pun samalah. Okay, so this will be the general equation untuk standing wave. 2A cos kx sin omega t. Okay, so yang ni adalah dia punya demo. Kalau you can see that dia akan produce standing wave lah. Ni awak pernah buat dalam eksperimen. So katalah this is A, this is point A and point B. So dekat hujung sini dia akan pegang. Means that there will be one wave pergi. Dia pergi. This is wave 1. Dan ada satu lagi wave patah balik. Y2.
Okay, so bila Y1 bertembung dengan Y2, dia akan menghasilkan standing wave. So Y1 ni adalah travelling wave, dia pergi daripada A ke B. Okay, Y2 pula is a travelling wave juga, dia pergi daripada B ke A. So gabungan ni menghasilkan standing wave. Di diagram kita ada dua wave, satu kuning, satu putih. Okay, so basically kuning dan putih is a travelling wave. The purple one is the stationary wave. So you nampak tak dekat sini? Kat sini sentiasa node, kat sini antinodes. Antinodes ni adalah maximum displacement for the stationary wave will be the combinations of amplitude of wave 1 and wave 2. Kita nampak kat sini dah label lah. So bila kosong, amplitude kosong, that will be node. Bila amplitude maximum will be antinode. Okay, characteristic of stationary wave. Nodes and antinodes appear at a time that is determined by the equation of the stationary wave. So kalau tengok dekat sini, bila amplitude kosong, it will be node, antinode, node. A ni antinode lah, node, A antinode, dan node. The distance between adjacent nodes or antinodes, adjacent ni maksud next to each other. So you can see node dengan node next to, node dengan next node adalah distance adalah lambda over 2. So here ni akan jadi lambda. Okay, the distance between node and adjacent antinode, maksudnya node dengan next to antinode, the distance will be lambda over 4. Okay, untuk dapat lambda equal to 2 times the distance between adjacent nodes or antinodes. So kalau kat sini boleh nampak kalau node lambda sama dengan 2 jarak node ke node, ataupun antinodes to antinodes. Ini tak berapa sangat. The pattern of the stationary wave is fixed, hence the amplitude of each particles along the medium are different. Maksudnya kalau dekat point, kata ni is point A, point B, point C, amplitude dia berbeza. Okay, thus the nodes and antinodes appear at particular distance and determined by equation of the stationary wave. Dia bergantung dengan equation stationary wave awak lah. So kita tengok equation dia pula. This one saja je nak cerita, nanti kita boleh tahu pun benda ni. Okay, so kita nak buat equation of stationary wave. Kita kata Y1 is a wave 1, Y2 is a second wave. So Y1 dia tolakkan is to the left, so bertemu dengan Y2 moving to the left, to the right. Negative to the right, positive to the left, bertembung. Okay, so Y is the displacement wave ataupun stationary wave equal to Y1 plus Y2. So kita tambah dua-dua ni, dan kita akan dapat, ni kita buat trigonometric identity awak tak payah tahu ni pun tak apa. So what we're going to have is Y equal to 2A sin omega t cos kx. So A ni adalah yang inilah. So this dalam exam you'll be given this one. So Y equal to A cos kx sin omega t. What you need to put in mind adalah A ni amplitude of the stationary wave. This is amplitude of stationary wave adalah sama dengan 2 kali dengan amplitude of the travelling wave. Okay, do amplitude of individual wave. So kalau perasan dekat atas ni, amplitude of individual wave ni ataupun travelling wave, kita buat small a. So A ni, capital A adalah untuk stationary wave, small a adalah untuk travelling wave. So the equation will be Y equal to A cos kx sin omega t. So this is explanation for the equation of the stationary wave. So kalau kita tengok equation dia, Y equal to A cos kx sin omega t, then the first term there, yang A cos kx ni, yang ada x adalah amplitude formula. Amplitude formula ni basically kita nak tentukan amplitude at any point. Katalah kita nak cakap calculate the amplitude bila x dia sama 5 cm. So you guna equation ni, A cos kx, x ni ganti je dengan 5 cm, akan dapat amplitude waktu x dia sama dengan 5 cm. So itulah. So it depends dengan distance x. So kena ingat here, kalau kita awak kena dalam unit radian. Okay, contohnya kat sini lah, dia kata kalau kita nak find positions of antinodes, kita boleh guna x equal to m over 2 times lambda.
So M ni is which portions of the antinodes lah. Kalau antinodes yang first, you boleh masukkan kosong. So X sama dengan kosong. So that will be the first antinodes. So the second antinodes, you boleh masukkan 2 lah. Okay. Kalau first antinodes, X equal to 1/2 lambda. So the portion will be half lambda here. Then the second one dapat lambda. Sama juga for nodes pula. Portions of nodes sama dengan N over 4 times lambda. So kalau the first nodes masukkan 1 je lah. So this will be the portion of the first nodes, which is lambda over 4. So basically it's like that lah. Macam amplitude ni, kalau kita kata X 5 cm, contohnya sini 5 cm. So kita nak tahu berapa ketinggian dia untuk Y dia, macam tu. So that one, then the back term of it, sin omega t, basically determine the time for antinodes and nodes will occur in this stationary wave. Bila antinodes dengan nodes datang. So you can see the equation here, t equal to n over 4 times period. So 1 full cycle will be period lah. So for antinodes kita akan guna n over 4. Kalau nodes, m over 2. Kenapa ada n dengan m? Kita nak differentiatekan dia sahaja. Okay, so kalau nodes ni, the first nodes, for antinodes, the first antinode adalah 1/4 t. So gonna occur bila quarter of period. Macam tu sahaja. Okay, then this is the differences between progressive and stationary. Progressive ni nama lain dia adalah travelling. Stationary nama lain dia adalah standing wave. Okay, wave profile move, maksudnya wave awak tu bergerak daripada one point to another point. Kalau stationary pula, wave profile awak dekat situ sahaja. Okay, macam yang tadi kita buat. So this is the first wave, this is second wave, atau this is wave A, wave B. So dia akan menghasilkan another wave like this. Okay, ini contoh je. So wave untuk A ni, dia pergi daripada point X ke Y. Tapi untuk stationary wave, dia akan stay je dekat X. Dia akan pusing dekat situ je, sebab it's a combination of two wave. Second one, all particles vibrate with the same amplitude. Okay, tapi particles between two adjacent nodes vibrate with different amplitude. Amplitude dia berbeza. Neighboring particle vibrate with different phase. Kalau stationary, particle between two adjacent nodes vibrate in phase. So kalau nodes dengan nodes vibrate sama phase. Okay, kalau progressive, particles vibrate. Stationary, particles at nodes do not vibrate at all. So progressive produced by disturbance. Ingat tak yang kita campak batu dalam air? Progressive terhasil daripada situ. Maksudnya kita kacau sistem tu menghasilkan progressive wave. Tapi stationary terhasil apabila interference of two wave moving in opposite direction. And progressive transmit the energy. Stationary wave does not transmit the energy. Okay, you need to keep in mind that stationary wave can only be produced apabila dua wave with the same magnitude, same frequency, same amplitude but moving in opposite direction. So that's it about 10 points.